Assalamualaikum, good day everyone. Today is our 6th class of English spoken. Let's start. আজ আমি will be giving the আবারও কিছু ওয়ার্ডগুলো শিখবো, সেন্টেন্সগুলো শিখবো। আজ আমরা শিখবো was where। আমরা এর বড় আর পাঠ করবো না, ক্লাস 6 এর পর্যন্ত থাকবে, কারণ আমি এগুলো মুখে মুখে বলে দিব। তো চলুন শুরু করি। was where দিয়ে he was my classmate, he wasn't my classmate, was he my classmate, wasn't he my classmate, why was he my classmate, why wasn't he my classmate। সে আমার ক্লাসমেট ছিল, সে আমার ক্লাসমেট ছিল না। সে কি আমার ক্লাসমেট ছিল, সে কি আমার ক্লাসমেট ছিল না। সে কেন আমার ক্লাসমেট ছিল, সে কেন আমার ক্লাসমেট ছিল না বা সহপাঠী ছিল না। এখন where, they were in a group, they went in a group, were they in a group, went they in a group, why they were in a group, why they weren't in a group। they were in a group, তারা গ্রুপে ছিল। they weren't in a group, তারা গ্রুপে ছিল না। were they in a group, তারা কি গ্রুপে ছিল। when they in a group, তারা কি গ্রুপে ছিল না। why they were in a group, কেন তারা গ্রুপে ছিল। why they weren't in a group, তারা কেন গ্রুপে ছিল না। এখন আমরা তাড়াতাড়ি বলবো। he was my classmate, he wasn't my classmate, was he my classmate, wasn't he classmate, was he my classmate, why wasn't he my classmate। they were in a group, they weren't in a group, were they in a group, weren't they in a group, why they were in a group, why they weren't in a group। এখন আমরা being দিয়ে শিখব। I'll be এখন বলি, মুখে মুখে বলি, এটা অনেক সহজ। I'll be a doctor, I'll be an engineer, I'll be a pilot, etc. এগুলো বলতে পারি আমরা। I'll be a doctor, I won't be a doctor, am I be a doctor, am I won't be a doctor, why will I be a doctor, why won't I be a doctor, এরকমই। আর being এগুলো ইজি আছে, এগুলো পাঠের সময় এমনি বোঝা হবে, এগুলো কোনো চিন্তা করতে হবে না। was আর will be, এটা ছিল আমাদের আজকের টপিক। আর being এটা আমরা পরবর্তী যেগুলো ক্লাস বা আগে যেগুলো ক্লাস আমরা করেছি তার মধ্যে ব্যবহার আমরা একটু একটু হলেও শিখতে পেরেছি। এটা আমাদের এভাবে শেখালে চলবে না, এভাবে কেউ বুঝবে না ভালোভাবে। আমরা পাঠের সাথে সাথে বোঝাতে থাকবো এগুলো। তো এই ছিল আমাদের ক্লাস 6 পার্ট 2। ধন্যবাদ সবাইকে দেখার জন্য। Goodbye everyone. Thanks for having patience. See you another day with another topic.